Praise the Lord, everyone. I would like to take this opportunity to welcome you for this Tuesday restoration service. Mbaniriza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwebale okutwegattako akawungezi kano ak'olunaku olwaleero. Weebale kubeera kitundu ku service eno era nkimanyi nti Mukama agenda kuweera ddala omukisa. Twebaza Katonda atuwadde omukisa okuba nga tukutuukako n'olwaleero luno okuba nga tujja gy'oli nga tukuleetera ekigambo kya Katonda. Haleluya. Katusabe nga bwe tuli. Kitange mu linnya lya Mukama waffe Yesu twagala okwebaza kubanga obulungi bwo ekisa kyo bibeerera emirembe gyonna. Weebale gwe atuleese akawungezi kano ak'olunaku olwaleero. Njagala okwebaza olwa buli mukazi na buli musajja yenna atwegasseeko akawungezi kano, ayi Mukama, era nsaba mu linnya erya Yesu nti onoowa omukisa buli mukazi yenna, buli musajja yenna, buli muvubuka, buli mwana atwegasseeko, nti ekitiibwa kyo kinaalabikira ku bo. Akawungezi kano ak'olunaku olwaleero nsaba nti onaabaako gw'owonya, nsaba nti onoobaako gw'osimulula mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'abadde anyigirizibwa, bw'abadde ateereddwa wansi, embeera ebadde ekukubye wansi ng'ekunyigiriza, nkusabira olunaku olwaleero saavisi eno enaagenda okuggwako ng'oli wa ddembe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nsaba nti ekitiibwa kya Mukama kirabikire ku ggwe. Nsaba nti omukono gwa Katonda gulabikire ku ggwe. Oyo ayogera mu kigambo kye nti omwoyo wa Mukama ali ku nze era antumye okubuulira amawulire amalungi eri abaavu, antumye okusimulula abasibe, antumye okuzibula amaaso g'abazibe, antumye okulangirira omwaka ogw'okukkirizibwa ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nangirira gy'oli olunaku lwaleero nti luno lwe lunaku lwo olw'okukkirizibwa. Okkirizibwa olunaku luno olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nkusabidde ekitiibwa kya Katonda kirabikire ku ggwe. Nsabye ekitangaala kya Mukama kyakire ku ggwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Tukwebaza ayi Kabaka wa bakabaka, tukusinza ayi Mukama, tukugulumiza gwe omuyinza w'ebintu byonna. Osaanidde ekitiibwa n'ettenda ayi Mukama, osaanidde okugulumizibwa, osaanidde okutenderezebwa ayi Katonda waffe. Weebale gwe omuyinza w'ebintu byonna. Ekitiibwa n'amatendo byonna bidde gy'oli ayi Mukama. Nyanjala omutima gwange gy'oli ayi Kabaka wa bakabaka, okulembeka byonna ebirungi ebiri mu ggwe Mukama, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebale Yesu, weebale Kabaka wa bakabaka, mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Nate era nyongera okwaniriza gwe wenna atwegasseeko nti weebale okubeera ekitundu ku saavisi eno, era nsaba nti Mukama akuwe nnyo omukisa. Weebale okusalawo okubeera ku restoration service eno akawungezi kano ak'olunaku olwaleero. Tugenda kuba nga tugabana ekigambo kya Katonda, n'oluvannyuma tujja kweyongera tugenda sinza Katonda n'okusaba tusabe mu linnya lya Yesu. Omulundi ogwasembayo olwokubiri oluwedde twagabana ku kigambo kino ekyokukkiriza, era twayiga ku kigambo kino ekyokukkiriza ne tunuulira ennyiriri ezaawerako. Era olunaku olwaleero awo wennyini wenjagala otandikira mu Yokaana ensola ya 11, nja tutandikira ku nnyiriri lw'19. Yokaana 11 olunyiriri lwa 19. Bayibuli yange ya Luzungu egamba nti, and many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Kati ekyawandiikibwa kino bw'onoosoma okuva ku lunyiriri olusooka ojja kizuula nti Malyamu ne Martha ne Maliza baali bafiiriddwa mwannyinaabwe ayitibwa Laazaalo eyali mukwano gwa Yesu, nga nabo baali mikwano gya Yesu. Kati wano olunyiriri luno wentandikidde lulaga nti abantu baali bazze okubabudaabuda olw'ekyo ekyali kibatuuseeko nti baali bafiiriddwa mwannyinaabwe. Hallelujah. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, she went and met him, but Mary sat still in the house. Then Martha said unto Jesus, Lord, if you had been here, my brother could have not died. But I know that even now, whatsoever you will ask of God, God will give it to you.
Jesus said unto her, Your brother shall rise again. Verse 24. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believes in me, though he were dead, yet he shall live. And whosoever lives and believes in me shall not die, shall not die. Do you believe this? Praise the name of the Lord. Out of this discussion of Martha and Jesus, okuva mu mboozi eno eya Maliza ne Yesu, Maliza agamba Yesu nti singa wabadde wano mukama wange, mwannyinaze teyalifudde. Ne Yesu n'amugamba nti mwannyoko agenda kuba mulamu, agenda kuzuukira. Martha kyava amugamba nti mukama wange nkimanyi nti ekyo kijja kubeerawo ku lunaku olusembayo olw'amazuukira. Ne Yesu addamu n'amugamba nti nze kuzuukira era nze bulamu. Buli muntu yenna yenna nzikiriza ne bw'alibanga afudde aliddamu n'abeera mulamu. Era buli muntu yenna yenna nzikiriza talifa. N'amubuuza ekibuuzo nti ekyo kikkiriza? Kamaffe yeebazibwe. Maliza okukkiriza kwe kwali kukkiriza nti Yesu ajja kuzuukiza abafu ku nkomerero ya byonna. Naye ng'okukkiriza kwalina tekukkiriza nti Yesu asobola okukola ekyamagero olwaleero n'azuukiza Laazaalo eyali afudde. Mukwano gwange ali eyo, simanyi ki ky'okkiriza Katonda kukola, era simanyi ddi lw'osuubira nti alikikola. Naye Bayibuli etutegeeza nti ebiseera Katonda akolera mu biro bituufu. God is never too early and he is never too late. Embeera eyo weewaawo ekunyigiriza. Oyinza okuba nga woyita wazibu nnyo ng'ogamba nti mwe temumanyi kyempitamu. Tetukimanyi weewaawo, naye Katonda akimanyi. Kubanga n'okufa kwa Laazaalo kuno Katonda yakumanya nti Laazaalo yafudde, era n'agamba abayigirizwa be nti Laazaalo yafudde, naye kyabaddewo olw'ekitiibwa kya Katonda nammwe musobole okumanya, nammwe musobole okukkiriza munda mu mmwe. Haleluya. Si buli kufa kwonna nti kubi. Waliwo ebintu ebimu ebifa mu bulamu bwo nga Katonda akigenderedde, either abeeko essomo lyakuyigiriza oba abeeko eddaala eppya lyakutwalako. Mukama waffe yeebazibwe. Maliza ono Yesu amugamba nti nze kuzuukira era nze bulamu, nti buli yenna alifa ng'afiiridde mu nze aliddamu n'abeera mulamu. Na buli muntu yenna omulamu ng'anzikiriza tajja kufa. N'amubuuza nti naye ekyo okikkiriza? Maliza yali atambudde ne Yesu ebbanga liwerako, ne mwannyina Laazaalo ne Malyamu, kubanga famire eno baali bakwano ba Yesu, nga Yesu abaagala nnyo, nabo nga bamwagala nnyo. Naye kino baali tebakitegeera, nga bakkiriza nti Yesu, nti Laazaalo alizuukira ku lunaku olusembayo. Haleluya. Yemboozi eyo gye tulaba bw'ogenda ku lunyiriri olwa 28. And when she had so, kakati wano Maliza, katweyongereyo n'olwa 27. She said unto him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who should come into the world. And when she had so said, she went her way and called Mary, her sister, secretly, saying, The Master has come, and he's calling you. As soon as she heard that, she arose quickly and came to him. Now Jesus was not yet into the town, but was in that place where Martha met him. Then the Jews who were with her in the house and comforted her, when they saw Mary, that she rose up quickly and went out,
they followed her, saying, she's going unto the grave to weep there. Praise be to the name of the Lord. Emboozi ya bwe weeyongera okusoma wansi awo, emboozi ya Maryamu teyawukana ku mboozi ya Maliza. Naye ajja n'agamba nti mukama wange singa wabadde wano mwannyinaze teyalifudde. Naye wano kye njagala okujjayo kiri mu lunyiriri luno olwabirimu n'olwasatu. Then said Martha unto Lwa19, and many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother's loss. Nti awo Abayudaaya bangi ne bajja eri Maryamu n'eri Maliza okubabudaabuda n'okubakubagiza olw'okuba baali baviiriddwako mwannyinaabwe. Olunyiriri olwasatu era lwongera ne tugamba nti awo Abayudaaya abaali naye abaali ne Maryamu mu nnyumba nga bamubudaabuda, bwe baamulaba ng'asituse mangu nnyo n'afuluma, ne bamugoberera nga bagamba nti kaakano agenze ku ntaana kukaaba. Naye ng'ekyamazima Maryamu yali agolokose kugenda kusinkana Yesu, yali tagenda ku ntaana kukaaba. Kino kye njagala okugamba olunaku lwaleero kye mpulira ku mwoyo wange nti ebiseera ebisinga abantu bajja kwagala okubudaabuda mu mbeera gy'olimu n'okugumya awo w'oli. Naye sizze kugumya lunaku lwaleero, nzize kugamba nti golokoka, vaawo awo otambule. Ekyo kye kindeese olunaku lwaleero. Weewaawo ofiiriddwa, weewaawo embeera ekunyigiriza, weewaawo omulimu wagufiirwa, weewaawo wasoma oba tewasoma, naye golokoka ku bigere byo, vaawo awo w'otudde, tambula, genda osisinkane Yesu. Yesu ali awo wennyini w'oli, ali kumpi naawe. Gulawo amaaso go, ayagala kubaako kyakukolera mu bulamu bwo. Haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Golokoka, okaaba. Lekeraawo okaaba, obeeko ky'okola mu bulamu. Bwewaawo coronavirus yajja, embeera eyonoonese, abantu bangi bafiiriddwa emirimu gyabwe, abantu bangi bafiiriddwa famire zaabwe, abantu bafiiriddwa abaagalwa baabwe bangi. Tubaziise, tubalabye. Naye nzize okugamba nti kobenga wafiirwa mwagalwawo, oba wafiirwa bizinesi yo, oba mulimu gwo, oba kyonna kye wafiirwa, golokoka, tambula, vaawo awo. Bayibuli etugamba nti do not dwell on the past. Teweesigaliza mu bikadde. Katonda agamba nti nkola ekintu ekipya. Haleluya. Isaaya ensula ya 6 olunyiriri olusooka. Bayibuli ekugamba nti golokoka. Golokoka yaka. Golokoka olunaku lwaleero, va mu maziga g'okaaba, va mu nnaku. Golokoka, obeeko ky'okola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Isaaya 6 olunyiriri olusooka agamba nti golokoka yaka. Lwaki? Kubanga ekitangaala kizze n'ekitiibwa kya Katonda kikugolokokeddeko. Kubanga laba ekizikiza kinaabikka ku nsi, ekizikiza ekikwafu ne kibikka ku bantu, naye Mukama alikugolokokerako oba aligolokoka ku lulwo, n'ekitiibwa kye kirirabikira ku ggwe. N'abamawanga balijja wansi w'ekitangaala kyo, ne bakabaka balijja wansi w'okwakaayakanaakwo. Njagala okugamba muganda wange mwannyinaza, mpulira olunaku lwaleero nti golokoka, vaawo awo w'oli, golokoka yaka. Golokoka, tambula, situka ku bigere byo. It is not yet too late. Ebiseera tebinnaba kuyitirirako. Golokoka yaka. Situka ku bigere, tambula.
situka ku bigere by'ogolokoka. Bayibuli etugambye nti golokoka yaka, kubanga ekitangaala kizze n'ekitiibwa kya Katonda kikugolokokeddeko. Kubanga laba ekizikiza eky'amaanyi kirijjula ensi, n'ekizikiza ekikwafu ne kibikka ku bantu. Wakati mu kizikiza awo w'obadde otudde, Katonda akugamba olwaleero nti golokoka. Yesu akugamba nti golokoka, golokoka yaka. Ekitangaala kikuviiriddeyo, Mukama azze gy'oli olunaku lwaleero. Bayibuli etutegeezeza nti abantu baali beetoolodde Maliza, abantu baali beetoolodde Malyamu, naye nga tebalina kyakuddamu. Ekyokuddamu kye baali balina kyakubakubagiza, kubakuumira mu nnaku awo, kubakuumira mu kifo awo. Bannaye nga mulabye, bannaye nga mulabye nnyo, bannaye nga kitalo nnyo. Ebigambo by'ekitalo tebirina gye bigenda kukutwala. Golokoka, tambula, golokoka yaka. Kye nazo okugamba olunaku lwaleero, era yessaala yange olunaku lwaleero. Weerowooze, muddamu olowooze omulundi ogwokubiri. Think twice. Bayibuli etegeeza nti okweraliikirira tekulina kye kugenda kukyusa ku mbeera yaffe. In fact, okweraliikirira kukwongera kubeera bubi, kwongera kunnyikiza mu nnaku, kwongera kujjukiza byayita. Naye olwaleero Mukama akugamba nti golokoka yaka. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen up upon you. Ekizikiza kiribikka ensi yonna. Saawa eno tulinga abali mu kizikiza, tuli mu lockdown kyenkana. Luli wakolanga emirimu paka saawa zonna zoyagala ez'ekiro, kati tokyasobola tambula kiro. Saawa emu ey'akawungeezi erina kusanga ng'oli wuwo. Wakeeranga ku makya saawa 10, kaakano saawa 11:15 ze zirina okufulumya ewuwe waka. Owooluganda, golokoka, baako kyokola. Golokoka yaka, golokoka yaka, golokoka yaka, golokoka, tambula ove mu mbeera eyo gy'olimu. Mu kizikiza ekyo wakati, Katonda alina kyayagala okukola mu bulamu bwo. Bayibuli egambye nti ekizikiza kirijjula mu nsi, n'ekizikiza ekikwafu ne kikwata abantu, ng'abantu bonna bali mu kizikiza tebalina kye balaba. What do you see? Gw'olaba ki mu kizikiza omwo? Mulimu omukisa gwo. Ekitabo kya Yeremiya nsubira ensuula ya 33, katusomewo. Yeremiya ndowooza 33 wemba seerabidde. Yeremiya 33 n'olunyiriri olwokubiri. Nti bw'atyo bw'ayogera Mukama, omutonzi wo, oyo Mukama eyakuwumba era eyakunyweza, nga Mukama lye linnya lye. Olunyiriri olwokusatu agamba nti munkoowole era nange ndibaanukula, nembalaga ebintu eby'amaanyi, nembalaga ebintu ebikulu eby'amaanyi bye mutamanyi. Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you have not known, which you have not seen. The Lord says, call unto me. Mukama akugamba nti munkoowole, nange naabalaga ebintu eby'amaanyi bye mutalabangako, bye mutawulirangako. Era Bayibuli etutegeeza nti amaaso kye gatalabanga n'amatu kye gatawulirangako, Katonda kyakola eri abo bonna abamwesiga. Amaaso go kye gatalabangako, Mukama kyayagala okukolera olunaku lwaleero. Gwe wenna ampulira, Katonda ayagala kuwa mukisa, naye weetooloddwa ennaku, amaaso gazibye eri Katonda. Tokyalaba Katonda kyakulaga, tokyawulira Katonda kyakugamba. Amaaso gatadde ku nnaku, amaaso gatadde ku kulemererwa, amaaso go gajje ku ebyo ebikusoomooza,
amaaso go gateeke ku Katonda, kubanga agambye nti ekizikiza kiribikka amaaso g'abantu bonna, naye Mukama aligolokoka ku lulwo gwe. Wakati mu kizikiza kino ekibuutikidde ensi yonna, abazungu bakaaba, abaddugavu bakaaba, abayindi bakaaba, buli muntu yenna akaaba. Mukama agambye nti ekitiibwa kye nti kinaakugolokokerako, nti agenda kugolokoka ku lulwo, n'ekitiibwa kye kinaalabikira ku ggwe. Nkusabira mu linnya erya Mukama waffe Yesu, embeera yebadde kugolokokeddeko, embeera yebadde kuzimbyeko akayumba, Mukama agifuula ejjinja kw'olinyira okugenda ku ddaala eriddako mu linnya lya Yesu. Ayongera n'agamba nti bannamawanga balijja okulaba ekitangaala, balijja eri ekitangaala kyo, ne bakabaka balijja mu kwakaayakanaako. Waliwo bakabaka abalindiridde okujja eri okwakaayakanaako. Kyenva nkugamba nti golokoka oyake. Waliwo bakabaka bannamawanga balindiridde gwoyake, tokaabira wamu nabo. Bizinesi zonna ziremereddwa, naye gwe tokaabira wamu nabo. Mukama asuubiza nti gwe anaagolokoka ku lulwo. Wakati mu kizikiza agenda kubeerera ekitangaala. Ekitangaala kyo kigenda kwaka, kigenda kusika ne bakabaka. Bino biseera byakwaka, si biseera byakwekubagiza. Omulimo gudobonkanye, eyo si yenkomerero. Golokoka, kola CV endala, fuluma ebweru genda onoonye omulimu. Bizinesi eganye yedduka, gezaako endala. Ekyo kyeŋŋamba akawungezi ka leero. Bwe baba bakugobye wano, genda awalala. Eyo si yenkomerero y'obulamu. Golokoka yaka. Mukama ayagala kwolesa kitiibwa kye okuyita mu ggwe, akawungezi ka leero, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Abantu tutera nnyo okwagala abantu abatusaasira n'abatukubagiza. Naye nze abasaasira n'abakubagiza kye kiseera okubejjako. Abamu okusaasira omuntu si kibi, kubanga era ne Mukama waffe Yesu atugamba nti tusaasire abo bonna abeetaaga okusaasirwa. Abeetaaga emmere tubawe emmere, abeetaaga engoye tubambaze, abali mu ddwaliro tubakyalire. Naye ebiseera ebimu oba nga togolokose, ojja kwekuumira mu mbeera eyo ey'okusaasirwa. Nze saagala kubanga nsaasirwa busaasirwa buli kiseera. Obwo obulamu obw'okusaasirwa obusaasirwa tebunyuma. Weetaaga okuyimira ku bigere byo ng'omukazi oba ng'omusajja. Amazima gali nti kudda eri Mukama, kujja eri Katonda. Regardless of your circumstance, come back to God. Asuubiza nti ekitangaala kyo kigenda kwaka wakati mu kizikiza. Mukama waffe yeebazibwe. Tosigalira ku bikadde, teweesiba ku bintu byayita edda. Lwaki ebirowoozo bitadde ku bintu ebyayita? Obiremeddeko, ogaanye okuggulawo amaaso go okulaba beyond your circumstance. Open up your eyes and see. Hallelujah. Luka ensura ya 24 olunyiriri kuva ku 13 ojja kweyongera wansi osome paka ku 35. Bayibuli eyogera ku bantu babiri abaali batambula nga bagenda Emmaus. Baali batambula nga boogera emboozi nga beekubagiza kubanga Yesu yattiddwa. Yesu yattiddwa ennaku 3 ezaayise. Kati Bayibuli etutegeeza nti Yesu kyava abasinkana n'ababuuza nti mwogera ki, nti munyumya ki? Ne bamubuuza nti gwe oli mugwira waawa atamanyi bigenda mu maaso mu nsi eno? Wavudde waggwa atamanyi kigenda mu maaso? Tewawulidde nti Yesu baamuse? Twabadde tulowooza nti ye kabaka waffe agenda okutununula okuva mu bufuzi buno bubi bwe tulimu, naye bannaddiini baamuse. Bayibuli etegeeza
nti Yesu ne yenyiga mu kafubo n'emboozi nabo naye nga tebamanyi nti Yesu gwe batambula naye. Bo bakyali ku bikadde boogera ku kufa kwa Yesu nti yali yatusuubiza nti alizuukira oluvannyuma lw'ennaku 3. Ye nno munnaye abakazi baakedde okgendayo ne bagamba nti baasanze taliiyo, entaana baasanze enjereere. N'abayigirizwa, waliwo abayigirizwa abaakeddeyo ba Petero nabo ne bagamba nti entaana njereere nti taliiyo, ne bagamba nti ne malayika yabalabikidde. Naye bo nga okusinziira ku mboozi gye banyumya nga balaga nti bo tebabitegeera oba tebabikkiriza, bakyali ku kikadde. Osanga baali bakkiriza Yesu Kristo, babadde batambula naye tebakkiriza kye yabagamba nti ku lunaku olwokusatu ndizuukira. Bakyali ku bikadde, yafudde bambi, banaddiini bamusse, kale baatukoze bubi nnyo. Bibuli egamba nti we beeyongera mu maaso ne batuuka, Yesu n'amenya omugaati n'abawa, amaaso gaabwe lwe gabazibula ne bamanya nti ono Yesu gwe tubadde naye. Mukama yeebazibwe. Simanyi mboozi kizoonyumya ezikusibidde emabega, ezikulemezza mu bikadde. Oyinza okuba okyanyumya ku Yesu eyafudde ku musalaba naye nga ye yazuukidde n'okutambula ali ku kkuba atambula. Naawe wennyini w'oli ali naawe, naye lwakuba gwe tukiraba, amaaso gakyali ku biri ebyayise, amatu gakyali ku biri ebyayise. Okyalowooza bikadde, banaddiini bamusse, naye bwe baali bagenda okumutta ye yagamba ki? Yagamba nti ku lunaku olwokusatu ndizuukira. Era n'azuukira, naye bwe bakyanyumya bikadde. Njagala okugamba nti va ku bintu ebyayita, va ku bintu ebyayita, va ku bintu ebyayita, era va ku kwekubagiza. Mukama yeebazibwe. Yesu anyumya nabo naye nga tebamanyi na kumanya, tebalaba, kubanga amaaso gaabwe gali ku kiri ekyabaddewo. Bannaye yabadde nyiike y'amaanyi. Bannaye emisumaali gye baamukubye, bannaye emiggo baamukubye 39, bannaye bamwetiisiza omusalaba gwa kiro 15, bannaye emboozi enkadde tugiggalewo, tutunuulire Yesu. Kiki kyayagala okukola olwaleero? Weewaawo biri ebyabaddewo, naye leero kiki kyayagala okukola mu bulamu bwo? Akugamba ki leero? Yagamba Maliza n'amugamba nti newankubadde Laazaalo yafudde naye agenda kubeera mulamu. Maliza teyakikkiriza, naye ng'akyali ku bikadde mbw alibeera mulamu ku nkomerero. N'akigamba Maryamu naye n'atakikkiriza, n'agamba nti alibeera mulamu ku nkomerero. Era bano kata basubye Laazaalo ekyamagero kye singa tekuba nti Yesu ajjudde ekisa n'okusaasira. Kubanga Bayibuli etegeeza nti baatuuka ku ntaana, Yesu n'agenda ku ntaana n'abagamba nti mugyewo ejjinja eri. Kyebava bamugamba nti ono yafudde ennaku nnya ezaayise, kati we twogerera n'okuwunya awunya. Tetusobola kuggyawo jjinja, agenda kuwunyirira abantu bonna, agenda kuwunyirira Mukama waffe. Yesu ayagala kukola kyamuleeta kukola mulimu gwe, naye bano abeetoolodde Laazaalo bagamba nti awunya. Simanyi oba naawe abantu ekika ekyo balina mu bulamu bwo, nga buli wooba onootera okubaako kyokola bagamba naye gwe onoosobola, jjukira luli walemererwa. Omusajja aba yakajja okupropozinga gy'oli ayagala kuwasa, naye mwana wange jjukira oli gundi yakuyiwa ne gundi yakuyiwa, kaakati noono naye taakuyiwe. Va mu bikadde by'olimu. Oba onootera otteeka ssente zo mu bizinesi ne batandika okwogerera, naye jjukira eri bizinesi yagaana, wakola kiri ne kigaana, ne batandika okukubalira emirundi gyonna gy'olemereddwa, ne batandika okukubalira mirundi emeka gy'ogudde. Naye nze nazze okugamba nti si nsonga ogudde emirundi emeka. Bayibuli egamba nti omutukuvu agwa emirundi 7 naye agolokoka. Era Bayibuli etutegeeza mu Yobu nti waliwo essuubi nti omuti we gutemebwa
ekikolo ne kisigalawo, emirandira gyagwo we giriwunyiriza ku mazzi, omuti ogwo guliddamu ne guloka. Njagala okuleeta essuubi gy'oli nti oloka nate, ogenda kuloka nate, ogenda kuloka nate. Golokoka, tambula, ogenda kuloka nate. Teweekubagiza na mbeera eyo gy'oyitamu, teweekubagiza na bizibu ebyo by'oyitamu. Golokoka, tambula. Nga mmaliriza ekitabo kya Makko ensula ya 10, nja kusoma okuva ku nnyiriri 46. Bibuli eyogera ku musajja ayitibwa Batimayo. Abantu balungi nnyo kukubudaabudira awo mu mbeera yo n'okussibaawo. Abantu balungi nnyo basobola okukulemezaawo mu kizibu n'olemererwa okubaako ky'okola. Makko ensula ya 10 olunyiriri lwa 46. Makko 10:46. Bayibuli egamba nti awo ne bayingira Yeriko, era bwe yali afuluma Yeriko n'abayigirizwa be n'ekibiina ekinene eky'abantu, omuzibe w'amaaso Batimayi mutabani wa Timewosi yali atudde ku kkubo eddene ku mabbali ng'asabiriza. Bwe yawulira nti Yesu ow'e Nazaaleesi ayita, n'atandika okuleekaanira waggulu ng'agamba nti, Yesu, gwe mutabani wa Dawudi, onsaasire. Bangi ku bo ne bamugamba nti, sirika, sirika, weesirikire. Naye gye baakomye omusirisa, gye yakomye okuleekaana waggulu ng'agamba nti, Yesu, mutabani wa Dawudi, onsaasire. Awo Yesu n'ayimirira n'abalagira bamuleete. Ne bamuyita. Awo ne batandika nti bamuleete. Awo ne batandika omugamba nti, sanyuka, beera sanyuka, golokoka kubanga akuyise. Era awo mbagirawo n'asuula ebyambalo bye n'agolokoka n'ajja eri Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. Abaana b'abantu bwe batyo. Bw'oba oli mu nnaku bajja kukubagiza. Bo banyumirwa okulaba Batimayo ono ng'asigaddeawo ku kkubo akyasabiriza. Batimayo taba kwevaamu kuleekaanira waggulu na ddoboozi. Yaali badde asigala ku nguudo ezo eziyingira mu Yeriko ng'akyasabiriza. Ne Bayibuli etugamba nti Batimayo bwe yawulira nti Yesu yajja, n'atandika okuleekaanira waggulu nti, Yesu, omwana wa Dawudi, onsaasire. Abantu baakanya kumusirisa nti, sirika, sirika, totuwoganira, tasobola nakuwulira. Gwe tolaba ng'ekibiina kinene nnyo. Ekyo kituufu, kiyinza okuba ng'ekibiina kinene nnyo, naye ekyo tekiŋŋaana kukoowoola oyo anannyamba. Weewaawo ebizibu bingi nnyo, emitawaana mingi nnyo gy'oyiseemu, ebintu bikyuse nnyo, ebintu bikambwe nnyo, naye ekyo tekikulemesa kukoowoola Yesu anaakuyamba. Wakati mu mitawaana mw'oli, wakati mu bizibu by'olimu, koowoola Yesu. Bayibuli etegeeza nti buli aliyita erinnya erya Yesu alirokolebwa. Whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. I declare your salvation today as you call unto the name of the Lord. Nangirira obulokozi bwo nga bw'oyita erinnya eryo Yesu. Erinnya eryo ly'amaanyi. Bwe tuliyita buli vvivi lyonna livunnama. Batimayo yakikola, yayita Yesu. Abasajja baamusirisa, baamugamba, sirika, totuleekaanira. Sirika gw'omuzibe w'amaaso, totuleekaanira. Nabbi alina gy'alaga. Olowooza ayinza okuyimirira ku lulwo, abantu bajja kukumalamu amaanyi. Bajja kugamba sirika, bajja kugamba tuula wansi. Naye Bayibuli tutegeeza nti abo abamanyi Katonda waabwe banaakola eby'amaanyi, banaakola eby'obuzira. They who know their God shall do great exploits.
abo abamanyi katonda waabwe balikola ebyobuzira. Ono yakimanya nti yali awulidde ku bikwata ku Yesu, nti alokola, nti awonya, yali amuwulidde nti azuukiza abafu, yali amuwulidde nti atambuza abalema, nti azibula amaaso g'abazibe, n'amukoowoola. Baakanya musirisa, Batimaayo teyasirika. Naawe njagala okugamba nti si nsonga bameka abakusirisa, si nsonga ki ekikwogerwako, si nsonga ebyafaayo byo byogera ki, naye golokoka otambule. Golokoka otambule. Isaaya ensuula ya 43 olunyiriri lwa 18 agamba nti forget the past, forget the former things, do not dwell on the past. Behold, I am doing something new. Now it springs up. Do you not perceive it? Agamba nti weerabira ebyo ebyayita, weerabira ebyedda, era towagamira oba tosigalira mu ebyo ebikadde ebyayita. Laba nkola ekintu ekipya, era kaakano kiikyo kigolokoka. Gwe tokiraba? Tokiraba nti Mukama waliwo kyakola? Tokiraba nti mu mbeera eno ng'ensi yonna eringa ezingiddwako waliwo Mukama kyakola? Golokoka muganda wange, golokoka mwannyinaze, golokoka yaka. Obadde osobeddwa ng'ebintu bikusobedde, nkugamba nti golokoka. Mukama ayagala kuyamba, Mukama akuviiriddeyo, ekitiibwa kya Katonda kikuviiriddeyo. Ayongera n'agamba nti ndikola ekkubo mu ttale, era ndireeta enzizi ez'amazzi mu ddungu. Awo mu ddungu wennyini wooli wootasuubira kirungi kyonna, abantu we batakusuubirira kubala bibala. Nkugamba nti golokoka, yimusa amaaso go eri Katonda. Dawudi yagamba nti nayimusa amaaso gange eri ensozi, kubanga okubeerwa kwange kuvaawa. N'addamu n'agamba nti okubeerwa kwange kuva eri Katonda wange. Okubeerwa kwo kuva eri Katonda. Regardless of what people say, si nsonga ky'abantu kye bakugamba, okubeerwa kwaffe kuli mu Katonda. Amaanyi gaffe gali mu Katonda, essuubi lyaffe liri mu Katonda. Si nsonga ani eyakuyamba oba ataakuyamba, si nsonga ani eyakola ki. Golokoka yaka, golokoka tambula. Yimusa amaaso go gasukkulumya embeera gy'oyitamu, yimusa amaaso go gasukkulumya ebizibu byonna n'emitawaana gyonna. Katonda ayagala kuyamba. Amaaso gajje ku bisoomooza ebikusoomooza, amaaso gajje ku ndwadde yeekukutte, naye amaaso go gatunuulize Katonda. Amaaso go gateeke ku Katonda, amaaso go gateeke ku Katonda. Ayagala kuyamba olunaku lwa leero. Teeka emikono gyo mu kifuba katusabe. Gwe wenna angoberera olunaku luno olwa leero. Kitange mu linnya erya Yesu, nkwebaza olw'obwesige bwo, nkwebaza kubanga ekisa kyo n'okwagala kwo bibeerera emirembe gyonna gyonna. Nkwebaza olw'omusajja oyo andaba olunaku lwa leero, nkwebaza olw'omukazi oyo andaba olunaku lwa leero. Emitawaana gwe gyetoolodde, abadde aweddemu essuubi, abadde aweddemu amaanyi, mu linnya lya Yesu, gwe yawonya Batimaayo eyali omuzibe w'amaaso n'emyaka gyali mingi gye tutamanyi, gwe yawonya omukazi ow'ekikulukuto n'omuwonya ekikulukuto eky'emyaka 12, gwe yawonya omusajja eyali omugongobavu ku kidiba ky'e Bethsaida okumala emyaka 38. Mukama akuwonya olunaku olwaleero, Mukama akusimulula. Obadde wagongobala ng'oli mu mbeera eyo okumala ebbanga ddene, naye mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Mukama akusimulula okuva mu mbeera eyo mw'obadde oli. Mukama akukwatako omukono gwa Katonda, guugwo gukukomako, guugwo gukusimulula, guugwo gukuwonya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bwe yali yasibibwa embeera, obadde wakonziba, emirimu gyo gyakonziba,
olw'embeera gy'oyitamu mu linnya lya Yesu nkutula ekikoligo kyonna, buli kikoligo kyonna ekyakwata obulamu bwo, buli busibe bwonna obwasiba obulamu bwo, mbulagira okutuka olunaku olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Gwe nkusabira muwala gwe, nkusabira mukyala gwe, obufumbo bubuze. Abasajja, omusajja ajja yadduka, omusajja ajja yadduka, bajja ne baproposinga gy'oli, bajja ne bakwogereza, naye mu masekati awo ng'ebintu bituuse we bituuse, ne bakuyiwa ne bakudduka. Mukama akuyamba olunaku lwaleero, ekyo ekikoligo nkiragira kikutuke, ekikoligo ekyo kikutuke mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Waliwo ndaba emirimu gyo gyadobonkana, oli mu nsi etali yammwe, oli eyo ku mawanga, naye ng'emirimu gyo gyayonooneka, emirimu gyo gyadobonkana. Egyo emyoyo egy'ekizikiza egirwana okukusuula, egirwana okukuzza emabega, egirwana okukukomyawo, mu linnya lya Yesu ngiboggolera, njiragira give ku magenda go, njiragira gikutte okuviira ddala ku magenda go mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mmenyera ddala amaanyi ag'eddogo, mmenyera ddala ebikolimo n'ebisiraani mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nangirira nti oli wa ddembe olunaku luno olwaleero, oli wa ddembe okuva mu busibe bwonna, oli wa ddembe okuva mu kunyigirizibwa kwonna. Beera wa ddembe olunaku olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Nangirira ekintu ekipya mu bulamu bwo okuviira ddala leero. Gwe wenna golokoka okutambula olunaku olwaleero, golokoka tambula, va mu busibe bw'obaddemu, va awo wobadde osibiddwa, va awo wobadde olemereddwa, va ku ndiri eyo, golokoka tambula, genda mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkwebazaayi Katonda omulungi, tukuwa ekitiibwa n'ettendo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina, amiina. Katusabire ebiweebwayo byaffe. Tugenda kubanga tuwaayo programu eno okutuukako ziba ssente. Tulina programu ku TV buli ku Sunday ku makya ssaawa 2:30 ku Spark TV. Tubeerako nga ekigambo kya Katonda tukibuulira. Tubeera ku KSTV buli Lwakuna na buli Lwakutaano essaawa 1:45. Nkusaba wegatte ku saavisi zaffe ezo, era nkusaba nti obeere kitundu ku kubeezaawo saavisi ezo ziwagire, ne Mukama anaakuwa omukisa. Taata, nkwebaza olwa buli musajja na buli mukazi yenna agenda okuwaayo olunaku olwaleero. Osuubiza omukisa nti olituwa omukisa ne tubula ne we tuguteeka. Ogwo gwe mukisa gwe nnangira ku buli mukazi na buli musajja yenna agenda okuwaayo olunaku lwaleero. Bawe omukisa, mukisa ogutaliiko buyinike, mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo mwe tusabidde. Amiina, amiina. Mukama akuwe nnyo omukisa. Weebala okubeera ekitundu ku saavisi eno. Tuddemu tulabagana olunaku olwokutaano mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina, amiina.